afternoon, everyone. Now that our lunchtime is over, we start with the second part, the afternoon section of the International Symposium CLIL, Education and Social Change, Teaching Beyond Walls. Bueno, muy buena tarde tengan todos, tanto audiencia presencial como tanto en Facebook Live. Le damos un saludo de bienvenida de vuelta a esta sesión de la tarde y ya una vez concluido nuestro lunchtime, iniciamos con la segunda parte de la sección del Simposio Internacional CLIL Education and Social Change Teaching Beyond Walls. Y para eso le voy a ceder la palabra a nuestro profesor Mario. El escenario es tuyo. Muy buenas tardes para todos. Bueno, primero que todo agradecer de una manera muy especial a nuestros invitados. Profesores, muchas gracias por tomar un bus, por coger un carro, por hacer todo lo posible por estar acá. De verdad que para nosotros como institución es un placer tenerlos aquí y que sea la oportunidad de poder continuar estrechando los lazos entre las instituciones que ustedes representan y nuestra institución que día a día busca consolidar las estrategias de trabajo en red para poder fortalecer nuestros recursos y capacidades. Y en ese respecto les quiero contar un poco a todos los asistentes y a quienes están, quienes están conectados en estos momentos en las diferentes redes sociales que tiene la universidad, que nuestra institución tiene dos pilares muy importantes frente a los procesos que hoy se están materializando en este simposio internacional. Un primer elemento, como todas las universidades hacen docencia, pero de la docencia y la extensión, la proyección social, tenemos un ADN muy importante, y es que nosotros somos de la metodología aprendizaje-servicio. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nuestros estudiantes aprenden, todo lo que nosotros desarrollamos de procesos de aprendizaje en nuestra institución, va orientado al servicio hacia la comunidad. Entonces, este es un primer diferencial y un elemento de ADN que nos ha permitido de una u otra manera extendernos a otro elemento fundamental de nuestra universidad, que es la investigación y que es el departamento que yo presido, el Departamento de Investigación y Extensión y Proyección Social. En ese orden de ideas, nosotros manejamos un proyecto de desarrollo de la investigación centrado en los impactos. Nosotros tenemos un modelo que se llama el modelo Proyecto Impacto Producto y nacimos o nos volvemos desde la esencia del proceso de investigación. Y entonces entender el proceso de investigación es decir, venga, ¿cómo nosotros entendemos hoy la investigación? Y la investigación a lo largo del tiempo ha venido teniendo una transformación en su concepto y en la definición y en su propia esencia, que la ha venido alejando un poco del sistema como tal de la misma investigación. Entonces, siempre que hablamos de investigación, hablamos de que es algo que sirve para solucionar problemas. Y es un método, y hablamos del método científico y todo esto, que es muy bien y que está, digamos, centrado en algunas de las realidades, pero que no necesariamente. La investigación no necesariamente tiene que resolver problemas, sino que puede generar insumos, nada más para que posiblemente se solucionen problemas. Entonces ahí es en donde entra la investigación básica, una investigación en la que nosotros podemos hacer solamente diagnósticos sin proponer ningún tipo de soluciones, sino simplemente entender la investigación como una generadora de oportunidades para, ¿cierto?, la solución de problemáticas, no directamente desde la solución de las problemáticas. Otros un poco más avanzados van hasta la investigación aplicada, que es esa solución de problemas, y dentro de nuestra institución lo tenemos completamente claro. Tenemos los dos tipos de investigaciones. ¿Por qué quiero hacer esta breve introducción y contar un poco respecto a lo que nosotros hacemos? Porque entendemos la investigación desde los pilares de los impactos de las dimensiones básicas. Entonces, nuestra investigación puede tener un impacto político. ¿Qué es un impacto político para nosotros en la institución? Que cuando nuestros estudiantes realizan proyectos de investigación
Por ejemplo, están analizando las principales problemáticas que tienen los niños para poder aprender inglés en las instituciones educativas en el Espinal y nos damos cuenta que una de las principales problemáticas es quizás problemas de conocimiento de inglés de los profesores de inglés, por ejemplo, ¿cierto? Estoy haciendo solamente cada una, una suposición y si encontramos esto, pues ¿a qué le sirve ese resultado? Le sirve directamente a la Secretaría de Educación, ¿cierto? Para que tomen decisiones, para que empiecen a fortalecer la formación de sus profesores. Y hasta ahí no hemos solucionado nada. Simplemente esta investigación nos va a servir como ese insumo para que políticamente se puedan tomar decisiones. De igual manera, entendemos la investigación con un impacto político, perdón, económico, organizacional, en donde muchos de nuestros estudiantes, y hablando específicamente de la licenciatura, logran identificar problemas administrativos dentro de las instituciones educativas y que solamente a partir de ese diagnóstico se entregan a las instituciones educativas para que tomen decisiones. ¿Sí? Y hasta ahí no hemos solucionado ningún problema, pero sí estamos presentando un insumo juicioso, consciente, que sirva para la toma de decisiones y allí ya hay un elemento fundamental en el proceso de investigación. También una investigación de corte social, cuando identificamos cuáles son las principales barreras que tiene la sociedad espinaluna para poder aprender inglés, para poder luego trabajar con los diferentes organismos que no, sin ánimo de lucro o con instituciones educativas para poder abordar esas problemáticas que se tienen de corte social y hacer una proyección social a la comunidad de una manera eficiente. Y por último, un impacto tecnológico, en donde este impacto tecnológico se centra en los procesos, procedimientos, técnicas y herramientas. No entendemos el impacto tecnológico únicamente desde la herramienta, sino desde todo el proceso, desde el procedimiento. Muchas veces tenemos herramientas y no sabemos utilizarlas, porque no sabemos realmente cuál es el objetivo de estas. Entonces no es diseñar una herramienta por diseñar, sino una herramienta con sentido. Entonces en ese orden de ideas, queridos compañeros, queremos desde la rectoría, desde la vicerrectoría, desde la Dirección de Investigaciones y Proyección Social, extenderles un caluroso, una propuesta calurosa en el Espinal con 38 grados aproximadamente, que siempre tenemos, por eso es una propuesta calurosa, y es de seguir haciendo alianzas, de que este evento se convierta en la oportunidad para realmente poder tejer esas redes. Yo creo que si hemos decidido venir de manera presencial, es porque queremos trascender más allá de la presentación de un tema de investigación o de hacer una ponencia, y esto se materializa en esto, en las redes, en lo que podemos conversar, en los almuerzos, en el café, en el networking, ahora en la presentación de los trabajos de los estudiantes. Y es que de esta manera es que nosotros construimos país. Y yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte por parte de los profesores a nivel internacional, y es que somos los constructores de país más fuertes que existen. O sea, nosotros tenemos la capacidad de mover el mundo para donde nosotros queramos, porque todos los presidentes, los ministros, los médicos, toda persona que tome decisiones en el país y en el mundo ha pasado por las manos de nosotros como docentes. Entonces nosotros tenemos un filtro y un poder catalizador bastante fuerte. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a tener en la tarde, ahora profes, la presentación de los trabajos de grado de los estudiantes de licenciatura. Son unos trabajos de grado que se supone, no, es mentira, sí lo han hecho, pero se supone que los han venido trabajando desde hace 4 semestres los estudiantes. Quiere decir que son unos trabajos maduros, unos trabajos que podrían tener un grado de exigencia por parte de ustedes bastante fuerte. Entonces, la invitación es a que ahora, posteriormente de las actividades de conferencias, los estudiantes van a estar sentados en la sala verde, que es esta que está aquí afuera, con los póster, y les vamos a pedir el favor a cada uno de ustedes que nos ayuden a la verificación de las condiciones de existencia y calidad de estos proyectos, que, como yo siempre digo, en los entrenamientos, esto es un entrenamiento para ellos como profesionales, que la exigencia sea tanta que cuando salgan al campo profesional realmente consideren que el campo profesional es muy suave
en comparación con todo el entrenamiento que tuvieron, y esa es nuestra responsabilidad de catalizadores del conocimiento de nuestros estudiantes. Enhorabuena, los tenemos aquí en nuestra institución. Sean bienvenidos todos y todas a esta jornada de la tarde, y de verdad que para nosotros es un orgullo poder contar con personas como ustedes en este evento académico. Bueno, entonces damos por inaugurada esta jornada de la tarde, una jornada cargada de mucha investigación, de mucha proyección, de muchas preguntas y muchas respuestas, pero sobre todo de muchas alianzas estratégicas y de muchas apuestas a futuro que queremos tener con nuestra institución. Una apuesta muy importante de internacionalización tenemos. La semana pasada tuvimos el Congreso Internacional de Investigación con 18 conferencistas internacionales que nos visitaron aquí en la institución, de la UNAM de México, de Europa, estuvieron de diferentes lugares de América Latina, vinculados aquí en nuestra institución, trabajando con nuestros estudiantes, haciendo talleres, y esperamos que este simposio siga creciendo cada vez más y que el año entrante los tengamos a ustedes y a otros que se quieran sumar en esta iniciativa tan importante. Muchas gracias a todos por la asistencia en esta tarde. Muchas gracias, estudiantes, por estar acá. Ustedes son nuestra razón de ser como institución. Y hoy esperamos que luzcan, se brillen delante de los evaluadores y de las personas que están acá con nosotros, porque entiendan que ustedes son nuestro sello. Ustedes son nuestra cara de mostrar siempre en todas las partes en donde lleven el sello Fundes. Entonces, vuelvo y lo digo, inaugurada la jornada de la tarde de esta actividad académica. Muchas gracias a todos por su participación. Thank you so much, Professor Mario. Well, at this moment, we will give the word to ISEC organization. They are going to explain us about their program. Bueno, muchísimas gracias, profesor Mario, por esa inauguración de esta segunda parte de nuestro Simposio Internacional Teaching Beyond Walls. Y les informo que en este momento damos paso a ISEC, a una organización que nos contará un poquito sobre lo que hacen y sobre ellos. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Dana Michelle Cardona, soy de la ciudad de Manizales y actualmente soy la presidenta del comité de ISEC en Manizales. Tengo entendido, no sé si todos son de Ibagué o son de otras partes, pero tengo entendido de que en la ciudad hace un tiempo hay un comité de ISEC. Bueno, yo vengo a presentarles de qué se trata esta organización, qué es lo que nosotros hacemos, qué es el impacto que nosotros generamos en los jóvenes y cómo ustedes se pueden contactar con nosotros para que conozcan un poco más acerca de esto. Me gustaría presentarles mi pantalla donde les voy a presentar un poco sobre qué es esto. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una organización. Esta fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente dentro de Colombia estamos hace 65 años y ISEC en Manizales está alrededor de 36 años. Nosotros somos una organización que impulsa el desarrollo de las empresas en Colombia y bueno, en todo el mundo y promueve el desarrollo de los jóvenes, como les digo, en el mundo. Nosotros, aparte de esto, en ISEC en Manizales manejamos 3 programas, lo que es el programa de profesor global, voluntariado social y talento global. Bueno, brevemente, les quiero contar que nosotros somos una organización dirigida por jóvenes de 18 a 30 años, es la más grande en el mundo y está reconocida por la UNESCO. Nosotros en lo que creemos fielmente es en la paz y buscamos activar y desarrollar el potencial de liderazgo de los jóvenes por medio de esta. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos creando ambientes retadores para que los jóvenes puedan vivir esas experiencias prácticas en ellos y así puedan explorar y también explotar su potencial. Nosotros creamos líderes que desarrollen estos ambientes, pero que se caractericen especialmente en valores, ¿sí? Estos son nuestros principales valores, esforzarse por la excelencia, demostrar integridad en todo lo que hacen, disfrutar la participación, y actuar sosteniblemente.
Bueno, me gustaría darles algunas cifras de lo que hace ISEC en el mundo actualmente. Nosotros somos más de 35,000 miembros en todo el mundo. Tenemos alrededor de 5,000 socios aliados, entre ellos DHL, Mave, Rappi y otros. Hacemos alrededor de 470 conferencias anuales y producimos 30,000 intercambios anuales en todo el mundo. Estamos en más de 109 países y territorios, por si no lo sabían. Y ISEC acá como tal en Colombia somos más de 700 miembros, estamos en 11 ciudades, tenemos alrededor de 11 organizaciones aliadas, ya les muestro algunas de ellas, y hacemos más o menos 6 conferencias anuales y producimos 250 intercambios anuales. Bueno, acá pueden ver en dónde estamos ubicados en Colombia. Como les digo, tenemos 7 oficinas en Bogotá, 3 en Medellín, y pues pueden ver el resto de ciudades en las que estamos. Algunos aliados nacionales que tenemos son la Corporación Universitaria Autónoma del Nariño, los colegios y las universidades del Minuto de Dios, también la Universidad de Manizales, la Universidad del Sinú y otras corporaciones. Y como les contaba, algunos aliados globales que tenemos es DHL y otros. Bueno, aparte de esto, me gustaría mostrarles un video de lo que nosotros hacemos. Este es como nuestro diario vivir. Este video fue creado el año pasado. En este momento, en la ciudad de Manizales, tenemos 2 trainees. Uno es de Turquía, otra es de Brasil, y que están haciendo su práctica, o bueno, su trabajo acá en la ciudad, en un colegio que se llama la Anglo-Hispana. Entonces me gustaría contarles, bueno, mostrarles un poco de la experiencia que viven los trainees al llegar acá a Colombia, al llegar pues específicamente a la ciudad de Manizales, pero que nos gustaría que esto pudiera pasar en Ibagué y claramente con ustedes. Entonces, me gustaría saber si pueden escuchar el audio. Bueno, yo supongo que sí lo pueden escuchar y se los voy a mostrar. Estamos escuchando. Necesitamos que por favor nos compartas el audio directamente. Ok, listo. El audio de la presentación, por favor. Listo. Voy a ver cómo. Nos puedes enviar el link del video y desde aquí lo proyectamos, ¿vale? Listo, ya te lo mando. Bueno, mientras ustedes ven el video y demás, mientras lo ponen, me gustaría irles contando que, como les decía, tenemos 3 programas actualmente en la ciudad de Manizales. Uno es Profesor Global, donde le damos la oportunidad a extranjeros y bueno, personas del exterior que puedan venir a hacer su pasantía, su práctica o tener su primera experiencia profesional acá en la ciudad. Como les decía, tenemos actualmente 2 personas de distintos países que están trabajando como profesores, enseñándole a los niños o a los jóvenes de este colegio. La gracia sería que nosotros pudiéramos hacer eso con ustedes, donde tengo entendido que enseñan inglés, enseñan otros idiomas y qué perfecta oportunidad que personas del exterior puedan ser ellos quienes enseñen estas materias en estas clases. También tenemos lo que es el voluntariado global, donde ustedes de 18 a 30 años
pueden hacer su voluntariado en el exterior, en el país de sus sueños, en el país donde ustedes siempre han querido conocer. Pueden ir a impactar una comunidad, una fundación. Hay distintos proyectos, ya que nosotros nos enfocamos en impactar por medio de los ODS, ¿sí? Entonces, si ustedes cumplen con estos requisitos de tener esta edad, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, ahorita les sigo contando. So, okay, my experience with Isaac has been very good. This is not my first time with Isaac. It's like actually a third internship, the first professional one though. And the communication on the part of Colombian Isaac and Czech Isaac was very good. And they really like at home here. So my experience is only very positive. My experience with Isaac has been a very warm experience, very welcoming experience. I've had a lot of help while I've been in Manizales. I've always felt like there was someone to support me, and in general, I've had a lot of fun, and so I've enjoyed it a lot, all the way. This is my first experience with Isaac, and so far it's really great. Everyone is really supportive and enthusiastic and helps with everything quickly and try to find the best option. So my experience with Isaac was very good. They were really helpful from both sides, from Turkey and from here. Very intensive for every single one of our needs. Well, with Isaac, it was a very unique experience. Actually, my first time with Isaac. Life experience actually. And it's really good. Lots of things that I've learned and looking forward to more. As I mentioned, this is my second time in Manizales on internship with Isaac. So I would just like to recommend this experience because for me this time it was worth it to quit the job and leave everything behind just to come for this internship. So I just can fully recommend it. For me, Manizales is welcoming, tempered, and relaxed. Manizales for me is cozy, warm with its people, and welcoming. Okay, so Manizales for me it's small, chilled, and the third word is extremely chilled. I would say my main impression of Manizales is that people never hurry here, ever. Manizales for me is good food, welcoming people, and relaxing. My experience with the University of Manizales has been an experience of having a lot of freedom
or what to do. Bueno, creo que básicamente eso sería todo. El video es un poco más largo, But in general, pero quería mostrarles como este tipo de experiencia que tienen estas personas que vienen del exterior y conocen ciudades, ¿sí? En este caso están conociendo Manizales, están teniendo pues su trabajo acá. Entonces, me gustaría dejarles como reflexión que ustedes, si hay estudiantes, si son jóvenes, pueden tener este tipo de oportunidades. A veces es complicado conseguir su primer trabajo, y especialmente cuando uno se gradúa en lo que quiere o en su trabajo soñado y demás. Pero me gustaría que entendieran que con IESEC pueden hacer esto. Lo que les contaba de los programas, si quieren tomar un voluntariado social, lo pueden hacer. O si ya quieren tener su primer trabajo en otro país o tener, sí, como tal, esa experiencia profesional en sus hojas de vida, pueden tener un talento global. ¿De qué se trata? Es lo mismo que ellos están haciendo al llegar a esta ciudad. Ustedes aplican oportunidades en distintos países, en Panamá, en Turquía, en la India, en Egipto, para tener su primer trabajo. Y especialmente si saben inglés, poder aprovechar esta segunda lengua que nos abre muchas oportunidades. Yo nunca pensé que iba a venir a interactuar con personas de otros países, que me iban a enseñar cosas, iba a probar comidas completamente distintas. Entonces, actualmente que tenemos estos medios tecnológicos que podemos conectar con otras personas, entonces lo podamos aprovechar. Entonces, mi invitación es para que conozcan un poco más sobre IESEC, de lo que nosotros hacemos. Como les digo, es de jóvenes para jóvenes. Si quieren conocer un poco más acerca de esto, pueden buscar iesec.org, donde pueden conocer qué es lo que hacemos mundialmente, cuáles son nuestros eventos y los intercambios que hacemos. Y si ya quieren interesarse en como tal de lo que hacemos acá en IESEC en Colombia y se quieren registrar para tomar su voluntariado social o para vivir su primera experiencia profesional, pueden registrarse en IESEC Colombia, ¿sí? Yo estoy dispuesta a lo que me quieran preguntar, a lo que quieran saber al respecto. Y cuando se registran, yo me contacto con ustedes y podemos empezar a hablar de cuál es ese plan soñado que ustedes tienen. Así que me gustaría agradecerle a ustedes por la invitación. No pude estar presencialmente debido a la distancia que tenemos, pero sí me gustaría conocerlos en un futuro y que podamos hacer muchas cosas. Gracias. A IESEC por compartirnos todo este conocimiento. Para finalizar esta pequeña presentación, le voy a dar la palabra al profesor Mario. ¿Vale? Y es que, muchachos, que quisimos traer esta presentación de IESEC, porque dentro de nuestras apuestas de internacionalización está la movilidad académica de nuestros estudiantes que están actualmente, pero también de nuestros egresados. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de octavo que este año ya son egresados, ¿cierto? Pueden continuar con sus procesos de internacionalización. Nosotros tenemos convenio firmado a nivel nacional con IESEC. Entonces, muchachos, es una gran oportunidad. Todo lo que vamos a trabajar desde el proceso de internacionalización lo estamos manejando desde el Centro de Investigaciones y Proyección Social. Entonces, quienes estén interesados en las movilidades, tanto para la UNAM de México, que tenemos movilidades el otro semestre para la UNAM de México, para la beca Erasmus en Rumania y para hacer procesos de internacionalización con IESEC. Entonces, por allá, por el Centro de Investigaciones, los esperamos. Muchas gracias, Dana, por estar con nosotros desde IESEC Manizales. Gracias. Well, let's continue. We move on to the presentation entitled The Role of the Research Tutoring in Language Students. This was given by Freddy Armando Salamanca González, a native and English language teacher. Bueno, para dar continuidad con nuestra agenda, vamos a darle la bienvenida a un profesor que pues muchos acá conocemos porque es un profesor que a más de uno nos ha llegado al corazón con muchas enseñanzas durante todas sus clases, a pesar de la virtualidad y a pesar de la distancia, pues se tiene mucho cariño.
Vamos entonces con la ponencia The Role of Researching Tutoring in Language Students, llevada a cabo por el docente de lengua materna inglesa, Freddy Armando Salamanca González. Recibámoslo con un aplauso. Bienvenido, profe Freddy. Okay, good afternoon, everybody. It seems that we are all students from languages, right? So this will be in English then. Well, what I'm going to show you, well, how it does? Okay, there you go. What I'm going to show you is something that I have been experimenting in my classes up to the point that I found the perfect match for my students. Today, we are going to speak about these 6 things that I have been doing as a research teacher. Let's begin from the fact that most of the times when we speak about research, students do not like the topic. They don't want to do research. I can feel that they do not seem to be like they don't like the fact of doing a project, reading, writing, and everything. The first, okay, there you go. The first thing is that this is something that I wanted to do a long time because my classes, my research classes, were based on reading, how to write a problem, how to write justification, how to write a theoretical framework, so on and so forth. But at the end, I didn't feel that my students were doing what they wanted. So I started by analyzing that students feel many things about doing research, but they don't want to do it. They just go with the flow. Then I wanted to find a way in which my speech could be related to the things that they wanted to do. And, okay, the thing is, research is a homework, and they do it as such. They don't see beyond that. And what I wanted at the end was to find a way in which they could. Okay, how does this work? There you go. So I implemented tutoring in my research classes. I didn't teach anymore. I just gathered my students. I just wanted to meet them to talk, just like that. And I wanted to know what was the impact of that talking in my students' research outcomes. Okay, let's move on from here to the theory. What is research? First is something that we must do systematically. What is systematically? We have to follow some steps. Also, most of the times, undergraduate students do not think that they can do research. They think that this is something very hard. And also, I wanted to link my tutoring with curiosity. When you feel curious about a topic, you want to know more about it. That's the thing. Next one is, okay, research in undergraduate programs. The idea is that you, as future teachers, can do research. Also, when we speak about the truth, there are many truths when we do research because there are many topics. And also, mentoring is very important. You can think of people that you admire in any discipline in your life. This person had a mentor. This person was taught by someone. And in the case of research, I was taught by very good researchers. But my question was, who were their teachers? And how were they taught? I wanted to create my own style. Also, in the third part of the theory, okay,
Okay, there you go. Tutoring. What is tutoring? Tutoring is a meeting in which students attend because they want, because they have questions, because they want to know something. And the challenge for the tutor is to be able to answer to all of those questions. Also, tutoring has a lot of benefits because when you attend to a tutoring, you are able to understand better what you are doing, thanks to the dialogue. And finally, tutoring is not only for students that are about failing a subject. Tutoring is for everybody. So in this case, when I started implementing tutoring, I wanted to know more about it, and I asked myself, why do not I design a research based on research? So this was the product that I got after many semesters. It was a work about 3 years trying to implement tutoring for my students to get better understanding. I didn't want to have excellent projects, but at least I wanted them to understand how they can do better in their processes. Okay, there you go. Here we have the tutoring implementation. I started implementing it based on 5 steps: tutoring, schedule, personalized assistance. In the presentation, we speak about the syllabus of the subject. Most of the times when we have to teach research, it is a challenge because no one wants to do it, just like that. In the topic selections, there are many topics, many topics that we can find in terms of research. So the idea is that students can get one and focus on it. Also, the tutoring schedule. Most of the times when we have the time between the week, in the week, within the week, we can set days and times to meet, personalized meetings. But most of the times we don't have the opportunity to have those spots. It means that maybe we need to set classes for these meetings. So the first step is the research question. Mi profesor de investigación decía, una pregunta bien planteada es el 50% de la investigación, es cierto. El resto es sentarse a escribir. La pregunta de investigación siempre es traumática. El proceso es duro. Desarrollarla es peor. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que yo hacía era, entréguenme la pregunta, les doy rejo, vuelven y la hacen, vuelven y la hacen, vuelven y la hacen, y vuelven y la hacen. La quinta vez tiene que estar perfecta, desde nuestra perspectiva. Personalized assistance tiene que ver con, tutoring schedule. Entonces, nosotros decíamos, bueno, tal día nos vemos y hablamos de lo que quieren hacer de proyecto. Muchas veces yo con mis charlas intento que mi estudiante se dé cuenta si lo que quiere hacer lo puede hacer. Y si no, mejor, vámonos más bajito e intentamos llegar a algo que podamos manejar con nuestras propias manos. Personalized assistance. Okay. Entonces, muchas veces los proyectos de investigación se trabajan en grupos individual, pero la idea es que si tenemos 10 minutos sean de provecho. En ese sentido, este fue el proceso que yo utilizaba en ese momento para que mis estudiantes entendieran de qué se trata investigar. Lastimosamente, y lo digo con mucho dolor, lastimosamente la investigación es un requisito, debiera ser un estilo de vida. Cuando uno aprende a investigar, ya no ve las cosas de la misma manera. Next one is, bueno, como les comento, yo quise hacer una investigación acerca de investigación, que pues puede sonar raro, pero así lo quise hacer. Por ejemplo, esta es la versión 1 de una pregunta de investigación X que alguien quiso hacerse en algún momento. La versión 2, la versión 3, la versión 4 y la versión 5.
¿Qué quería esta persona saber? ¿Será que cuando yo tengo una buena relación con mis profes me va mejor? Es decir, académicamente hablando, las clases son más chéveres que cuando el profe llega, saluda y chao, me voy. Algo así. Eso era lo que quería investigar. This is something very simple, but very useful. Todos hemos vivido esa experiencia de tener docentes que son chéveres, que uno siente que la clase no es clase, que uno siente que la clase fluye, y docentes con los que uno dice, ¿a qué hora se acaba esto? Esa fue la investigación. Otro ejemplo. Ok. Ok. Listo, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5. ¿Qué quería saber esta persona? Nosotros tenemos en el sílabus de las materias trabajo independiente. ¿Será que los estudiantes hacen el trabajo independiente? Esa era la investigación. ¿Y cuáles eran las implicaciones de esto? Autonomía. ¿Hasta qué punto sí somos autónomos? ¿Hasta qué punto esperamos a que el profe nos diga lo que haya que hacer? Entonces, ahí empezaba todo. Ahí empezaba todo. En ese sentido, para mí es de analizar, por ejemplo, cuando yo tuve a cargo grupos de investigación, era que ellos decían, es que nunca hemos hecho un proyecto terminado. Siempre llegamos hasta la metodología, mencionamos 3 cosas y ya. Yo decía, no, lo que se empieza se termina. Y había un cronograma de trabajo con el fin de empezar, terminar, desarrollar y terminar. Ok. Gracias. Listo. Entonces, ¿cuál fue la metodología de esta investigación que hice sobre investigación? Primero, qualitative research, the approach case study. I had 16 students, undergraduate students, estudiantes de licenciatura en lengua extranjera, y apliqué 3 instrumentos, survey, journal y un focus group interview. ¿Me ayudas, porfa? ¿Me ayudas, porfa? Gracias. Listo. What is the role of research tutoring? Bueno, ¿cuál fue la primera categoría? Que por medio de las tutorías los estudiantes se dieron cuenta que sí podían investigar. Y segundo, que para ellos investigar es más fácil cuando les gusta lo que hacen. Es más sencillo. Creo que es como lógico, me parece a mí. Si yo me engomo en una página web averiguando sobre los chismes de la farándula, pues entre más averiguo, más me gusta. Pero ¿por qué no se hace eso en investigación? Y hubo personas que se engomaban tanto que rompían por completo la tutoría. Es decir, todos los días llegaban a mi cubículo, profe, encontré esto, profe, encontré, profe. Entonces yo decía, chévere, chévere porque ese es el asunto, que uno lo haga por gusto. Ok, la primera categoría. Entonces, hay estudiantes que consideran que la investigación es fácil, investigar no es sencillo. Y tienen razón, no hay por qué pensar lo contrario. Sin embargo, si uno la hace reiteradamente, va a ser más sencillo hacerla. Por ejemplo, el que está en azul, ella decía que ella pensaba que hacer investigación era cambiar el mundo. Pues no necesariamente, era quedarse con algo más pequeño. Por ejemplo, la que está en verde, esa niña dijo, profe, cuando usted dijo que toca hacer investigación, yo dije, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar esta materia, porque no sé por dónde empezar, pero es porque no se permití, ¿cómo decirlo? No se dejan ayudar. Y bueno, y las demás. Listo, la segunda categoría, este que está aquí en de primeras es muy interesante. Esta niña dijo, yo odio la investigación. Le dije, ¿por qué? Porque en el colegio no me dejaban hacer lo que yo quería. Creían que todo era crítica, creían que era todo para decir que las cosas están mal, no me dejaban. Pero aquí, que puedo hacer lo que quiero, ya las cosas cambiaron. Entonces, esas perspectivas cambian. La segunda, la que está en moradito, curiosidad. Es muy interesante cuando un estudiante dice, es que me siento curioso acerca de este tema. Es muy chévere. Y la última, pues bueno, un estudiante que estaba haciendo 2 proyectos y dijo, el otro solo me ponen a leer, pero en este me ponen a hacer, que es lo que yo quiero, diferente. Ok, conclusiones. La
Las tutoriales ayudaron a redefinir lo que ellos querían hacer. Es algo así de sencillo. En ese sentido, también las tutorías funcionaron como un espacio hasta de desahogo, de desenredo, porque ellos llegaban hechos un enredo de ideas que por medio del diálogo se podía desenredar y trabajar, y podían avanzar. Y también mi objetivo principal era que sintieran curiosidad acerca de sus temas. Muchas veces dicen, yo quiero hacer tal cosa. Ah, sí, pero es que eso se llama así, se llama asá, se puede hacer de esta manera, se puede hacer de esta otra. Y tienen un abanico de posibilidades. Ellos son los que escogen qué camino seguir. Estamos hablando de algo muy serio, por ejemplo, aquí en Fundes. Sin eso no nos graduamos. Pero el asunto también es disfrutar el proceso. Conclusiones. Bueno, rapport. ¿Qué es rapport? El hecho de que tengamos buena relación con nuestros estudiantes. Y cuando hay rapport, las cosas fluyen. Yo como investigador no puedo decirle a mi estudiante de investigación que no puede hacer lo que quiere hacer. Al contrario, tengo es que intentar negociar para que el camino se dé. Y también es importante el encouragement, motivación. Si motivamos, va a ser menos tortuoso el camino y va a ser más sencillo para nuestros estudiantes entender al punto al que quieren llegar. Y lo más importante, creo yo, y lo que nos trajo a reunirnos hoy, la investigación nos lleva muy lejos. Uno decide hasta dónde quiere llegar. Solo hay que hacerlo. Una pasantía, un posgrado, una convocatoria, publicaciones, ponencias. Lo que la introducción que nos dio el profe Mario hace 3 minutos fue perfecta para este asunto. Sí, entonces hay que aprovechar cuando hay oportunidades para investigar, que eso nos abre las puertas y nos lleva no solamente en lo físico a trasladarnos a otras partes, cognitivamente también hay una explosión de conocimiento ahí. Entonces, estas son las referencias que utilicé para mi estudio y eso era lo que les quería mostrar hoy con el fin de que, bueno, aquí están presentes mis estudiantes de investigación y saben perfectamente de qué les estoy hablando. Entonces, esa es la manera en la que yo prefiero ver la investigación como un ejercicio que duele, la verdad que sí, pero que sí se puede hacer y puede uno llegar a tener unos términos o unos finales muy felices, la verdad que sí. Entonces, no sé si haya preguntas. Tal vez no. Entonces, muchísimas gracias. Thank you, Professor Freddy, for all the information that you have given us about research. Well, next, we will have the President of Breath of Life World Missions in the USA, Timothy Fogarty. Welcome. There's a little clicker to move the thing back and forth. This moves the slides. This one, that one, that one. Okay. Good afternoon. It's good to be here today. I am the president of Breath of Life World Missions. We're located in the United States, in Tampa, Florida, which is about 2 hours from Mickey Mouse. So we're close to that area. And as the president of the mission, I'm also a pastor, and also I have a accounting business in the United States. So when I'm not doing accounting, I'm traveling around the world in our missions that we serve in. And so, I'll make sure I flip it over. There it goes. There it go. Okay, great. So what we do in our missions, our whole purpose is that we share the gospel around the world, and we heal people spiritually and physically is what our purpose is, but we use it as a tool of doing it through medical missions, feeding programs, and different evangelism programs. And we serve in Colombia, Guatemala, and Panama, and we also have a ministry in the U.S.
We started about 12 years ago in the United States with a homeless ministry, and slowly we started to grow as we added other countries onto our mission. And Guatemala was our first country we added on, and then Colombia, and then Panama. And so we serve in non-denominational Christians. So it doesn't matter what church you belong to in a Christian faith. It's most important is your relationship with Jesus Christ. So we use different tools for evangelism to help community, especially children. We work with a lot of kids all the time. So in our ministry here in Colombia, which is our largest ministry of all of our ministries, is in Colombia. Our largest ministry is in Híbrida, Colombia, where we specifically work with the Venezuelan refugees. That's our biggest group that we work with. That's our biggest need in that area. So we have do many programs. I just did a mission trip there last week, and we had a team coming down from the United States, and we did a medical mission, and we also did evangelism, and we did a feeding program. So it's one of the largest groups there. This one here is a church. It's an outreach church that we started in the town in Híbrida, and we believe in growing ministry neighborhood by neighborhood, working with the local community and helping them learn about Jesus. We give them food, we provide them clothing, we do a lot of medical assistance to them, and our biggest audience is children. We love working with kids because they're our future. The future of everything is our children. And so that was right there in Híbrida. And also, there's my wife here. We also do ministry with the Catholic Church. We work on the novena. And every year at our house, we bring like 100 kids to our house. We live here also. I have a house in Chicoro, and we have a house here. And when I'm in Colombia, we do ministry at our house, and we invite the kids over for food and a story and give them gifts at Christmas time. So it gives them hope. A big program that we have that we started about 5 years ago is a book called The Unlucky Donkey. And it was written in English originally by an author who had a story about Jesus and a story about Easter. And the woman died, and the parents of the daughter wanted to live on her memory. So we reproduced this book in Spanish. And it's a story about Easter, and it's the donkey that Jesus drove into Jerusalem during that time, a Holy Week. And this book, we've given this book out in the last less than 3 years now. Over 32,000 copies have gone out to children between Colombia, Guatemala, Panama, Mexico, Argentina, and Brazil. So we use this as a way to share our message in a non-confrontational way, and to give some kids something to color, and then we just share the message of Jesus with them, and all we do. So this is a big, huge ministry opportunity for us, and we use this wherever we go. And it doesn't matter what religion you are, it's most important your relationship. This here is an English class. Professor Cobo is teaching that class in English in Gualandai. We also teach English to the local community, and we also always present a gospel message in all we do. So the kids are learning English, and we've been doing that on and off for the last year or so, and it's become a great program for kids really want to learn English, and it's a great way that we do our ministry work through another service activity. Okay. Here is in Híbrida, we were doing a construction project recently. We started a new church, another new church from that little group you just saw before. Now they're in a bigger building. And this ministry, we built classrooms. It was 2 weeks ago. We put in a whole bunch of classrooms upstairs of the church. And now the kids have their own place on Sundays. And we have a huge community. At that same church, 2 weeks ago, we brought enough food for 66 families for a month worth of food. So that was a great outreach project for us. So we do a lot of feeding programs. We also did a medical mission trip there. And this is in the town of, I'm not going to pronounce it wrong, Albania, Colombia, near Híbrida. And we had a doctor local was working with us. And these kids are indigenous children here. And we were reaching out to them,
giving them some food, giving them some medical assistance, and it worked out really well. And that's what we do. The medical is a big thing for us. We do a lot of medical mission trips in all the countries we serve, and we do it all for free. And a lot of doctors donate medicine, and we provide that service all around the world. A big thing that we started this year, actually end of last year, we started a radio station in Pareda, and we broadcast 24 hours a day. We play a combination of English, Spanish music during the day, and we do all Spanish programming for religious services, different programs throughout the day on weekdays, and then on the weekends we do English and Spanish church services. Besides that station, we also have a podcast we run on all the major networks, Spotify and all that, and we run 10 different programs a week in Spanish and English, and we broadcast that. Right now, we currently are broadcasting in 24 countries, which is amazing. Everyone's starting to share the app, sharing with other people. So if you want to learn more about the Bible, learn the really good music that's Christian music, we broadcast every day, 24 hours a day. And our podcast network is also available to listen to really deep Bible studies. We do that as a service, and we want to continue to share that around the world. It's become a very large ministry for us. Going into our next country, in Guatemala, we've actually been in that country for almost 30 years, but as my ministry, I've only been there about 12 years. But our missionaries who are a part of our ministry have been there almost 30 years now. And we do a lot of work in Guatemala. It's a very poor country, much more poor than Colombia is. It's very different in many ways. It's like living in the dark ages of horse and buggy, and a lot of the places we serve in are very poor. And but we do all the same things that we do in Colombia: medical missions, feeding programs, vacation Bible school. And a lot of times what we want to do is we want to partner with many different schools in the area. And this is a school in the town of Chiparque. We work in the town of San Andreas at Zapa in Chimaltenango. It's about an hour and a half from Guatemala City. And we partnered with this local school, and it needed a lot of work. So we did some painting. We did some fixing up with the school, and we decided to make the classrooms more inviting for the children to enjoy a nicer atmosphere. So we partnered with the school, and we did some painting projects with them. So these are the kids that are involved in that school, and they all kind of helped us out paint the school and make it really good. But Guatemala is a large ministry for us also. In this, we do a lot of things in all of our ministries. We believe in family. Family is the most important, and working with families and going to their homes and visiting with them and praying over them, finding out what they need. What do they need physically and spiritually? In Colombia, you've got a great medical system. Guatemala's got a terrible medical system. Most people who we work with are very sick, and the medicines are too expensive. They can't afford them, and a lot of them just die because there's no hope. And we've spent a lot of time praying for this family here. The little boy right there has got a blood disorder that there's no cure for. So he's going to die soon, and unfortunately, there's no way to cure it. So we provide at least hope for them, praying over them, trying to heal them spiritually instead of the physical need. We do a lot of visitations because we want to be a part of the community. Also, we have other missionaries here that work here full-time, and this one here is a garden we were starting to grow. The people, part of the group, part of the ministry, they help grow the vegetables, they harvest it, and after they finish that, they get to take it home with them. So we're creating a culture of taking ownership of vegetations and becoming self-sufficient. We're teaching that because in the world right now, there's going to be probably more than that now, but it was estimated originally that 235 million people will die this year of starvation. So in all of our ministries, we are teaching all of our missionaries to become self-sufficient. There'll be a time soon where there'll be no more food available to buy in the stores, and if we can grow our own food, that's the way to go. So we try to do it as clean as possible, as organic as possible. And we utilize the foods for our ministry there. And these are all indigenous kids and families in Guatemala. Okay. Also in our Guatemala, we have a Montessori school. We've built a school there
that really helps the students out to learn about be able to sustain themselves in culture. In Guatemala, especially where we are, it's a very macho world where the men is in control, the women are inferior, and the men are in control, and the women are not allowed to work. It's just the way it is. And so we are teaching the boys and girls to learn about things that are helpful for the family. Like boys will learn how to wash dishes and do laundry and sew. Girls will learn how to do things a boy would do. We're teaching the boys and girls practical skills in a Montessori school atmosphere to learn practical studies with a religious background. And we also, these kids, to grow their own vegetables. We teach them how to grow them and nurture them. And at the end of the crop, they get to take it home to their family and have food that they produced. So it's amazing what they're doing in the ministry there. This Montessori school is active. They have many different stations in their school where they're learning how to cook a meal, or they learn how to put something together. They learn how to do cultural things, like they're learning the history of the world. So every month they learn about a different country, and they learn all about the history of it, the art and the culture and the language and the customs. So they teach them practical studies so they can become go up to do something new in life instead of just doing farming, is what all their families do, is nothing but farming. They're trying to teach them that they can do other things. So that's the Guatemala mission. Now in Panama, this is our newest ministry we started about 2 years ago in Panama. We're right at the border of Panama and Costa Rica. It's called Buquete, Panama. And we work there, and a lot of Americans actually come there to retire. It's become a valuable resource for volunteers and connecting with different networks and different ministries. So Panama's been a great mission for us. We did recently a medical mission trip. We have doctors from all around the U.S., and they come all around Panama. And we did a big mission trip just recently in March, and we saw over 1,000 people over in a week, and we provided free medicine and free health care for them during the time with the villages we worked in. And next. We also work specifically with coffee plantation families. The groups right here are all indigenous in the Panama area. None of these people are educated. As children, they don't go to school. There is no school for them. They literally, when they're able to walk, they start working in the coffee plantation. They travel from farm to farm throughout the season based on the crops. So these kids don't get an education. So the minute they're walking, they're working. And a lot of them can't read and write. So we work with them, with the kids specifically, and the moms and dads, and we share the message of Jesus. We do Bible study, music. We do a Bible study for the kids. And every Friday and every Sunday, we give them a complete meal. And a lot of times this food that they get is the only meal they get in a day. They live in a really big room like this, one big room for everybody in the same space. And it's a difficult situation culturally because of incest and families mixing together. It's become a big problem. So we're teaching them to be pure, to get married, to be a family that's united and in a better way. Okay. Also, this is another one of our indigenous churches that we have, and we right there in the middle of the farm there on a tarp, and teaching the people all about the ministry and stuff. So it's been great. This is one of our greatest ministries we started this year. It's been going on for years, and if you all know the news, there's a huge amount of migration coming from Venezuela through Colombia on off to Panama, continuing off to the USA. Right now, there's about 5,000 people a day coming into Darien, into Panama from Colombia. And then the time they get to the United States, that number increases to 11,000 a day currently. It's going up every day, but 11,000 people are crossing the U.S. border every day, legally or illegally. Either way, the circumstance is we have an opportunity to share the love of Jesus with them. We went, right before I came here, we met early in the morning at 4 o'clock in the morning, and there was about 28 busloads of people
in the bus. We saw about 3,500 people. And what we did is we set up tents where we had a medical team checking people out for sickness. We gave away free clothes, free Bibles, free tracts. We prayed over people. It was a great time, and we met so many people from all around the world that you would never believe. I met people from Lebanon, Syria, Afghanistan, from India, from China, from South Africa. Okay, yep, sorry. And so that's why we did all that ministry there. So I've almost finished anyway. So, but that is a large ministry for us to reach so many people in a big crowd. So I appreciate the time today. Thank you so much. God bless you. Thank you, Mr. Timothy Forgart. Thank you for your intervention. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan rigurosa, con tanto contenido por mostrar, con muchas evidencias, muchas imágenes que revelan mucho, que para nosotros los educadores son ideas para nosotros también motivarnos a realizar este tipo de cosas. Un agradecimiento a nuestro anterior ponente, y ahora pues vamos a dar paso a los angloparlantes con su taller Revolucionando la enseñanza del inglés a través de contenido edu divertido guiado por angloparleros. Un aplauso para ellos, por favor. Muy bien, nos espera entonces un taller
Su atención, su participación. Creo que van a estar muy activos en este taller. Nosotros, como creadores de contenido en redes sociales, hacemos diferente tipo. Creamos imágenes, hacemos memes, hacemos historias. Pero el día de hoy vamos a enfocar este taller en la creación de videos. ¿Ok? Ese es nuestro taller el día de hoy. Queremos contarles un poquito sobre cómo hacemos los videos. Nosotros no es como vamos a grabar y salimos y miramos a ver qué nos inventamos en el camino, sino que hay una planeación previa a esos videos. Utilizamos un formato y el día de hoy la idea es que creemos contenido todos. Ese es nuestro producto. ¿Sí? Va a ser nuestra actividad práctica. Vamos a crear contenido entre todos. Para ello, vamos a trabajar en equipos. Así que, Aleja, por favor, nos cuenta. Acabamos de entregarles unos papelitos, ¿cierto? What's in there? What's there? Animals. Good. Entonces, la idea es que ustedes todavía no, esperen. La idea es que ustedes van a encontrarse con los otros animales de su misma especie, ¿sí? Haciendo el sonido, the sound, making the animal sound. So, do not say, I am, for example, I am the dog. No. You have to make the sound of it, okay? Good. So, I'll count. So, as soon as I count 2, 3, you can stand up, se levantan de su silla y empiezan a hacer el sonidito y encuentran a sus compañeros. Y después se sientan juntos, ¿yes? Ustedes van a hacer un grupo. As a team, you're going to work as a team, that's correct. Vamos a ponernos en pies, por favor, todos de pie, exacto. Cuando contemos 3, empezamos a buscar a las personas. Por favor, nada de hablar, no queremos escuchar ni una palabra. Don't speak, just the sound. Sonidos. 1, 2, 3, please. No words, no words. Boo. 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 Oi, 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 oi. Okay, now, team counts. Counts. What are the counts? Counts. Cool, cool. There we are, the counts. Hey, we have beautiful counts. Okay, now what are the pigs? Pigs. 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 Just two pigs? Two.
Two pics for New Year, right? For New Year's Eve. Wolves. Wolves. What are the wolves? Ok, voy a volver a empezar. Vamos a escuchar los sonidos de los animales, ¿ok? Where are the cows? Okay, what are the wolves? Where are the wolves? ¿Qué pasó con esos lobos? Wolves. Lobos. Where are the wolves? Okay, what are the pigs? Okay, what about the sheep? Not the chick, but the sheep. Sheep. Okay. How many sheep do we have? How many? ¿Cuántas hay? ¿No encontró grupo? Okay. And the cats. Great. And the hens. Do we have any ducks here? Okay. And the chicks. Okay, great, guys. In the raven. ¿Cómo es el sonido? Ok, chicos, los invitamos a que por favor se sienten en sus grupos, con sus grupos para ver de qué forma los nivelamos para que quedemos igual. Sí, ya los vamos a nivelar. Por favor, nos ubicamos. Movamos las sillas para que creemos un circulito en su equipo, por favor. Con sus equipos. Muy bien, aquí tenemos 5. Here we have 5 hands. Okay. 5, 4, 6. Hola. Okay. Muy bien, chicos, muchas gracias. Entonces, les comentaba que para crear videos, nosotros no simplemente decimos vamos a hacer un video y ya, sino que previamente tenemos nuestra planeación. Nosotros, muy juiciositos, nos reunimos a planear qué vamos a grabar. Primero, pues hacemos una lluvia de ideas de diferentes comunidades a las que podemos visitar y también los temas que queremos mostrar y las emociones que queremos causar en el público, ¿sí? Ese es el formato que utilizamos para tener una idea de cómo grabar los videos. Como les dije, nos estamos enfocando solamente en la creación de videos. Entonces, Alejandro
colaborar contándonos sobre las partes del formato para que después vamos a hacer un ejercicio más práctico. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les venía contando Rubén, nosotros seguimos como una ruta, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que pensamos es, ¿con qué personas queremos trabajar? ¿A quiénes nos vamos a dirigir? ¿Sí? Entonces, nosotros hemos hecho videos con diferentes comunidades, ¿sí? La comunidad, creo que los que estuvieron para la primera parte del día de hoy del simposio, entonces hablábamos de las comunidades de la plaza, hemos estado con los comerciantes, ¿sí? La comunidad del adulto mayor. Entonces, lo primero que pensamos es a quiénes queremos que participen en nuestros videos y a quiénes les queremos llevar un poco del lenguaje. Luego pensamos, listo, ¿dónde? Entonces, según la comunidad, pensamos en dónde lo vamos a hacer, ya sea, bueno, en un lugar, en la calle. Muchos de nuestros videos es, digamos, en diferentes zonas de la ciudad. ¿Y cuándo? Siempre hay que especificar una fecha o un día. Luego, ¿qué queremos lograr con esa comunidad? Queremos que digan algunas palabras, que aprendan cierto vocabulario, queremos que aprendan expresiones, ¿sí? A saludar, a despedirse, a preguntar de dónde son, ¿sí? Por ejemplo, solamente decir como, my name is Alejandra, I'm from. ¿Qué queremos lograr con esa comunidad? ¿Cómo lo lograremos? Sí, entonces, bueno, primero, visitando la comunidad, hablando con ellos, ¿sí? Contándoles qué hacemos, quiénes somos, y así es como nosotros llegamos con nuestros equipos, que es aquí ya donde, ¿qué necesitamos? Entonces hablamos de unos equipos, pues nuestros equipos en este momento pues son nuestros celulares, trípodes, ¿verdad? Y ya la creatividad que llevamos. Y, sí, los micrófonos de solapa y unos de cuerda, de cable. ¿Y cuál es el orden de la dinámica? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué va a aparecer? De hecho, cada uno tiene un rol dentro del grupo para crear el contenido. Entonces, usualmente, la persona que edita es la que se imagina antes de cómo va a quedar el video. La persona se imagina la edición, en este caso es Rubén. Él se imagina la edición antes de que ocurra realmente, pues, la interacción con las personas. Ya cuando vamos a interactuar nos damos cuenta que, bueno, unas cosas salieron muy bien y otras, pues, fueron sorpresa. Y bueno, el lenguaje que vamos a usar, por lo general es lenguaje muy sencillo. Entonces, usamos un lenguaje sencillo dependiendo de la comunidad, ¿no? Porque hemos interactuado con estudiantes de la licenciatura de inglés de la Universidad del Tolima, 8º semestre. Entonces ya ahí nosotros vamos mirando qué lenguaje podemos utilizar, qué nivel en ese sentido. Y bueno, el rol de cada uno en la grabación, toma 1, toma 2, hablamos de planos, hablamos de quién va a estar con el celular 1, el trípode, etcétera. Y posibles patrocinadores. Por ejemplo, ¿ustedes quiénes eran los patrocinadores del video de los abuelitos? ¿Se acuerdan? ¿La arepa? No. La avena. Eso, la avena de la abuela. Entonces, ahí, avena de la abuela, de la Plaza de la 28, nos patrocinó con los refrigerios que les dimos, pues, a los abuelitos. Y básicamente, así es como nosotros planeamos la creación del video. Cuando decimos posibles patrocinadores, hacemos un listadito también de a qué empresa podemos acercarnos a solicitar patrocinio. Ya hemos tenido como 4 o 5 patrocinadores, son artesanos de Ibagué, personas que tienen restaurantes, cafés que nos dan bonos para poderlos entregar a nuestros participantes. Entonces ahí, después de hacer digamos, el listado de posibles patrocinadores, pues vamos a ellos y les contamos el proyecto, y pues ellos, las veces que hemos ido, nos han dicho que sí. No ha habido el primero que nos diga que no, y esperamos que no llegue ese que nos diga que no. Bien, ¿alguna duda sobre este formato? Yo creo que es fácil de entender, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Muy bien, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver un video y vamos a suponer que no vimos ese video, ¿sí? Entonces queremos que
ustedes no diligencien el formato, sino entre todos vamos a ir como diligenciando el formato de forma oral. Eso no vamos a escribir nada en el formato. Vamos a ir hablando sobre el formato, suponiendo que no vimos el video. Digamos que el resultado que queremos lograr es el video que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vamos con el video. Es un africano, la nacionalidad compartida con inglés. Atletismo. Okay, speed. Atletismo, bueno, pues el Valentino es campeón mundial de los 100 planos. LeBron James. Sí, ese sí, basketball. LeBron James, he is basketball. Okay, he is a basketball player. He is a basketball player. María James. Tenis. Sí, no. Tenista. María es la tenista. Le gusta. Fórmula 1. F1. ¿Cómo se? Fórmula 1. Pero es auto. Luis Hamilton, Fórmula 1, automovilista. Bueno, entonces vamos a llenarlo todos, como dijo Rubén, oralmente y después hacemos el ejercicio de escribir. ¿Cómo? Con otro video. Con otro video vamos a escribir, vamos a completarlo por ahora solo. Vamos a hablarlo todo, llenarlo todos. ¿A quiénes va dirigido? ¿A quién? Perdón, si quieren, escribo aquí, yo le paso el micrófono. Hable aquí. Ah, ok. ¿A quiénes va dirigido el video? ¿Cuál fue la población? ¿Con qué población trabajamos? For fans, I guess. Yeah, it could Close. Almost. Give me $100, please. You know. Kind of. What else? ¿Qué otra opción? ¿Qué más? ¿Quién más da más? Cerquita. Perhaps physical education teachers. Yeah. Close. Yeah. Por ahí va, por ahí va. De pronto no saben el contexto, porque pasó en Ibagué, fue un evento que pasó en Ibagué. Personas de diferente nacionalidad. Súper, sí, claro, diferente nacionalidad. Que pues tienen conocimiento sobre el deporte y tienen diferentes conceptos sobre aquel deporte o pues también la nacionalidad y diferentes tipos de conocimientos. Maravilloso. Voy a unir todas las ideas que dijeron y darles el contexto. En septiembre fue el Campeonato Internacional Mundial de Patinaje. Fue en Ibagué y se hizo en el Parque Deportivo, en el Coliseo, que es un escenario nuevo. Entonces, básicamente, los que entrevistamos fueron los mismos atletas, los mismos patinadores
y como habían diferentes delegaciones pues de diversos países, pues aprovechamos la oportunidad para ver qué tanto ellos saben de otros deportes, como tú lo dijiste, de otras disciplinas. ¡Súper! ¿Dónde y cuándo? Bueno, ya les dimos el contexto. ¿Qué queremos lograr con esa comunidad? ¿Qué creen? ¿Qué queremos lograr? Especifiquen un poquito más. Por aquí, este grupo de aquí adelante. ¿Qué queremos lograr con esta comunidad? ¿Qué escribiríamos en la planeación? Por acá tienen una respuesta. Ah, bueno. Entretener. Entretener, bien. Por acá hay otra respuesta. ¿Por tú? Dale. What you wanted to do with the community was that they could provide information about some sports people. Okay, great. Some information about some sports. Great. What else? What else? ¿Cuál fue el propósito de ese video? Dar a conocer sobre otros deportes, otras personas y así, atletas y eso. Great. Sí, básicamente, bueno, ¿alguna otra respuesta? ¿Algo más que se les ocurra? ¿Algo diferente? Dar a conocer deportistas, Sí. deportes. Ok, perfecto. Entonces, ese era uno de nuestros propósitos, como trabajar primero desde la parte cultural y después trabajar en el vocabulario de lo que, bueno, les está dando la otra parte. Básicamente poner a preguntarles a los deportistas qué tanto también sabían de inglés, de deportes e inglés, más allá de lo que ellos también ya sabían desde su propia disciplina. Súper. Después seguimos con ¿cómo lo lograremos? ¿Cómo lo lograremos? ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la dinámica tal vez? ¿Cuál fue el cómo? Trivia. Great. Trivia. What else? Trivia. Básicamente esa fue la idea. Nosotros como internamente, obviamente había muchas categorías, pero después como que hicimos la investigación y dijimos, bueno, estos tal vez son los más populares. En un principio teníamos varios colombianos, pero dijimos, no, vamos a hacer un filtro que vamos a tener de algunos países, como para no tener más colombianos que gente de otro país. Entonces después dijimos, bueno, no solo un deporte, porque incluso teníamos 2 deportistas que eran de fútbol. Dijimos, variemos también deporte para variar también en el lenguaje. Next. Bueno, ¿qué necesitamos? Eso es algo un poco más técnico, lo que les dijo ahorita Rubén y Aleja, como micrófono, cámara, trípode. ¿Cuál es el orden de la dinámica? ¿Cuál fue el step by step? ¿Qué creen ustedes que pasó en ese momento? ¿Cómo llegamos a esa persona? ¿Cuál fue, qué fue lo que hicimos antes para poder entrevistar a esa persona? A ver. Sí, se presentaron, les hablaron un poco del objetivo, para qué querían, si están de acuerdo, ¿no? Perfecto, that's true. What else? Bueno, pues primero se acercaron a ellos, pidieron, supongo que algún permiso necesario, pues porque estaban como en una competencia, ¿no? Ajá. Y pues llegaron hasta ellos por medio de, pues como dijo acá el compañero, pues de la presentación de ustedes hasta llegar a las preguntas. Perfecto, sí, muy bien. Sí fue. Aquí ven el video, pero detrás del video hay algo, como cuál es el prompt, cuál es la manera en la cual nos vamos a acercar a ellos, porque puede asustarles un poco. ¿Algo más se les ocurre? Or that's it, out there. Bueno, de pronto también pedirles como el permiso de publicar los videos a ellos e informarles qué propósito tienen ustedes con los videos y pues el objetivo. Perfecto, muy bien, les voy a dar ya más detalles. Cuando nosotros ya llegamos con la idea, llegamos al lugar, llegamos ya con todo, nos acomodamos primero, acomodamos los micrófonos, el trípode, y primero entonces decidimos, ok, ¿cómo vamos a abordar a las personas? Entonces en esta manera fue como, hola, somos profesores de inglés, tenemos una página de contenido en la cual inspiramos a que la gente o motivamos a la gente a hablar inglés. Para hoy tenemos esta dinámica en la cual ustedes van a
van a descubrir cuál es la disciplina o el deporte de algún deportista famoso. Ese es el primer paso. Vamos a grabar, ¿están de acuerdo? Sí o no, hay algunos que les da un poquito de pena, pero hemos notado que en la mayoría la gente le gusta participar. Como que si se le da claro y le decimos que es para tal propósito, la gente, bueno, no, o a veces nos da pena, dice, tranquilos que nosotros les ayudamos en la pronunciación o cualquier cosa, entonces acceden. Ya después, ¿qué pasa? ¿Cuál es el orden de la dinámica? Tenemos que saber, bueno, si vamos hasta ahí, persona o si hay alguien que va a estar atrás. En este caso había alguien que estaba atrás como con un tablero mostrando el nombre del deportista o la deportista. Entonces Lewis Hamilton. Entonces la persona lo miraba y ahí de una vez pasaba, decía lo que tenía que decir y así hasta el final. Cada video tiene como un step by step. Nada es como tan similar, pero sí lo único similar es que tenemos que tener claro cómo lo vamos a hacer para no provocar desorden en el video. Next, ¿qué lenguaje? Ese está fácil. ¿Qué lenguaje usamos? What? No. Por allí. Ese está fácil. ¿Qué lenguaje usamos? ¿Qué lenguaje? Spanglish. Dijeron Spanglish. Okay, Spanglish. What else? Palabras más conocidas en referencia a ¿cuál es el tema? Sports. Sí, entonces aquí básicamente escribimos como por ejemplo en el video de la plaza. Entonces sabíamos, vamos a ir con la señora Luz, vamos a trabajar con ella 5 frutas. Entonces, primero hacemos un listado. Entonces, ¿cómo es que se dice esto y esto? Obviamente lo sabemos, pero es bueno tenerlo claro para que no repitamos con la próxima persona. Entonces aquí fue como lo mismo y recordar cómo se dicen los deportes en inglés o incluso la pronunciación y todo eso lo tenemos listado. Next, ¿cuál es el rol de cada uno en esta grabación? Bueno, el que más vieron fue el de Rubén. ¿Cómo vieron su rol? ¿Quién lo puede describir un poquito mejor? El rol de Rubén. ¿Cuál fue la manera en la que él me dio en el video? Ok, una entrevista. ¿Qué más hacía él? ¿De qué manera? Él presentó el video, súper. Él fue el que presentó el video. Qué buena observación. ¿Qué más? ¿Cómo fue el formato de la entrevista? ¿Qué pasaba? Eso uno cuando está grabando uno tiene que saber como bien step by step, ¿ok? Porque un paso en falso es como que puede hacer que el video no fluya como es. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? La actitud, la motivación, él estaba simplemente también ahí recordándole cuál era la pronunciación, ayudándole, apoyándolo, si él decía tal vez alguna palabra que no era la más correcta, la más indicada, de una forma amena y muy charming. Lo hizo, como hacerle entender, sin una manera ruda, porque a veces cuando uno le corrigen pronunciación uno siente que es como fuerte. Esa es la manera en la cual Rubén guió esa entrevista. En nuestro caso, nosotras, Alejandra y yo, estábamos atrás como mostrando los nombres de los deportistas y entre los tres nos estábamos rotando quién iba por tal persona. Porque a veces no solo es una persona, es como, bueno, Rubén, te toca a ti, allí vienen unos italianos. Tú, listo, yo le hago. O allí vienen los españoles, ¿quién le va a hacer? No, Zaira, tú, ve y le hablas. A veces es un poquito difícil llegar a romper el hielo, pero esa dinámica entre los tres es súper chévere. Aquí no tuvimos patrocinadores, pero ¿quiénes podrían haber sido posibles patrocinadores para este video? Hay algo que creo que no sé si lo saben, muchas veces entregamos un premiecito al final de cada participación, sin importar si tiene una buena pronunciación o a veces cuando son juegos como de competencia, siempre hay un detalle, siempre les damos un detalle en una bolsita. ¿Quiénes podrían haber sido unos posibles patrocinadores? Clubes deportivos, almacenes de ropa deportiva, la misma alcaldía de Ibagué. That's it. Muy bien. Muy bien, chicos, nos acaban pues de hablar sobre
el tiempo que tenemos, ya no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a ir directamente a la producción. Entonces, tienen ustedes el formato. Bueno, van a tener ustedes un formato en el cual, como equipo, van a plasmar una idea de grabación. A ver, eso es algo muy interesante, es algo que nos pareció muy bonito. Ustedes van a generar una idea y nosotros, por favor, prestemos la atención a la actividad para que tengamos claro todo cómo sería. Nosotros al final recolectamos las ideas que nos llevamos de este taller. Las analizamos, si las vemos viables para ejecutarlas en Ibagué o aquí en el Espinal, las ejecutamos y les damos los créditos de autores intelectuales a ustedes. Por eso al final les pedimos que nos dejen el arroba de cada uno en Instagram. Y sería el título de Fundes como, bueno, ustedes como autores intelectuales y Fundes, pues por ser el lugar de donde surgieron estas ideas. Entonces, es solo una idea, por favor, un formato por grupo. Por favor, al final les pedimos que nos dejen sus arrobas en Instagram, si cuentan con ellos, para poderlos etiquetar en caso tal de que del día de hoy surja contenido para angloparleros. Entonces, para ello les vamos a dar solamente 5 o 6 minuticos, ¿sí? Entonces, les vamos a dejar que trabajen en equipo, 5 o 6 minutos, y luego recolectamos las ideas. Es el formato que dice segunda versión. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar, nosotros estamos pendientes.
Bien, 3 minuticos, terminamos, por favor. 3 minuticos. Un minutico, por favor. Listo, vamos por favor terminando con los arrobas al final. Y ya empezamos a recibirlos. Mientras recogemos las hojitas, les vamos contando que trajimos 2 detalles para ustedes, pero las vamos a hacer a modo de rifa. Entonces vamos a hacer otra rifa, bueno, al mejor estilo de las redes sociales. Gracias. A eso, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, los que ya nos han entregado el formato, les pedimos por favor que organicemos el salón, nos ubiquemos a este lado, aquí al frente. Vamos a tomarnos una selfie, una fotico grupal, para explicarles cómo va a ser la dinámica de las rifas. Vamos a mostremos que vamos a rifar, mostremos los detallitos. Nosotros creamos, digamos que estamos en la creación de unas camisetas, ¿cierto? Que representen un poquito lo que es la cultura de nosotros en el uso del inglés. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá esta. Esta es para chicas. ¿Alcanzan a leer lo que dice? ¿Qué dice? I speak English, pero poquito. Bien. Y para los caballeros también tenemos una que dice speak despacito, que así entiende. Muy bien, entonces vamos a hacer que así la entiendan. Entonces,
Vamos a hacer la rifa de estas dos camisetas. Nos vamos a ubicar aquí frente a la cámara, frente al celular, por favor. Sí, yo creo que aquí. O nos ubicamos aquí adelante. En la tarima. Bien, chicos, hagámonos allá arriba, por favor. Hagámonos arriba para la foto grupal. Allá arriba. No, sí, arriba, para que quede de fondo. Y ya. Eso, gracias. Sí, allá arriba, por favor. Muy bien, muchas gracias. Tomarnos la foto del recuerdo. Bien. Los profes también aparecen, los profes también aparecen. Todos, todos, todos. Teachers. Excelente, excelente. Qué fotazo, qué fotazo. Bien, nos podemos volver a ubicar. Muchas gracias. Oh, hermosísimo. Bien, vamos a hacer la rifa de las dos camisetas. Entonces,
Bien, hay una aplicación que hace sorteos con comentarios en Instagram, ¿sí? Se llama You to Gift, así como tú para regalo, You to Gift. Entonces, acabamos de subir la foto a la red, al Instagram. Le vamos a pedir que comenten alguito para que podamos hacer el sorteo a través de la página. Listo, aquí mismo de una vez decimos quiénes son los dos ganadores del concurso, de la rifa, perdón. No importa la cantidad de comentarios, solamente es uno, porque si suben 5 comentarios, si ponen 5 comentarios, de todas formas el sistema solo toma uno por persona. Entonces, podemos, el mejor comentario, si quieren hacer un comentario en inglés, en español, como quieran hacerlo. Angloparleros, aparecemos en Instagram. Y vamos a darle solo 2 minuticos para escribir el comentario para que hagamos la rifa y ya nos podemos ir. Okay. Bueno, estamos viendo reacciones, pero todavía no hay comentarios. Ah, sí, ya hay 5 comentarios. Gracias por su visita, muchas gracias. I like angloparlantes. ¿Hay alguien que sigue insistiendo en decirnos angloparlantes? Angloparleros. ¿Alguien por ahí que sigue diciéndonos angloparlantes? Bien, excelente visita, gracias por sus enseñanzas, muchas gracias chicos, gracias angloparleros. Nos queda un minutico, en un minutico empezamos el sorteo. Muy bien, voy a ir. Bien, sigo leyendo, ya van 29 comentarios. Su contenido es muy interesante, muchas gracias, gracias por venir. Gracias por su intervención y darnos un espacio más para aprender el idioma global. Gracias por su visita, muy divertida, muchas gracias. 10 de 10, ojalá vuelvan. Gracias. I like angloparlantes. Muy buena la dinámica. Unifundes, esto es muy importante, tener el arroba. Linda experiencia. Perfecto, 30 segundos y hacemos el sorteo con los que hayan. 30 segundos. No, porque ustedes son solares y si ya no ¿Listo? 5. Bien, entonces voy yo con el primer ganador. Yo voy a escoger uno
y Sai va a escoger el otro. Entonces, tenemos... A ver. ¿Qué nos va a aparecer? Nuestro video con 37 comentarios. En eso cerró. No sé si alguien escribió algo en este momento, ya no salió. Todos los comentarios, un solo participante. Próximo. Indique el número de ganadores. El número de ganadores. Uno y luego. Listo. Tenemos el primer ganador es Kareni Cruz 26. ¿Quién es Kareni Cruz 26? ¿Dónde está? ¿Quién? Karen. Karen, un aplauso para Karen. Muchas gracias, Karen. Karen. Ah, es apenas. Sí, apenitas, ¿no? Bien, vamos con el caballero. Caballero. El caballero no quiere salir. Inténtelo usted. Bueno, este va a ser. Listo, acá ya. ¿Ya? ¿Ya lo salió? ¿Quién fue? Chico Leal Daza. Chico Leal Daza, ¿en serio? Muy bien, un aplauso para Chico Leal Daza, por favor. Y al angloparlante. Porque no... Muy bien, chicos, un aplauso para ustedes. Muchas gracias por recibirnos, gracias por su participación. Esperamos vernos pronto con un trabajo más elaborado, un proyecto bien bacancito aquí en la universidad. Gracias. Y gracias, esperemos que esto los motive también a sacar la enseñanza, lo que hacen, incluso su trabajo social de psicología fuera del salón. Muchísimas gracias. Thank you so much. Let's continue with our agenda. Next, we will have the paper called Exploring the Implementation of CLIL Methodology in an EFL Virtual Learning Environment by John Alexander Jaguara, teacher of the University of Amazonia. An applause for him, please. Bueno, damos continuidad con nuestra agenda, no sin antes pues darles un agradecimiento a los angloparleros por toda esta actividad que han realizado y pues a continuación tenemos una ponencia llamada Exploring the Implementation of CLIL Methodology in an EFL Virtual Learning Environment, guiada por John Alexander Jaguara, docente de la Universidad de la Amazonía. Entonces, el escenario es tuyo, muy bienvenido seas. Thank you. Hay estudiantes de psicología acá. Creo que se fueron, abandonaron. Licenciaturas. Sí, okay, very good. Well, it's been exhausting agenda today, so I'll just try to spend no more than 20 minutes. In 20 minutes, I want you to also participate.
for me, it's quite important that you make questions and also comments for improving and enriching my teaching process. I come from Bogota. I got graduated from Universidad Libre de Colombia. Currently, I'm working at Universidad de la Amazonia, which is south of Colombia, Florencia, Caquetá. And I work at the bachelor program of modern languages with emphasis in English. So, this research paper came out with the idea of exploring trends that, well, curiously, because of the symposium, I was really happy to be here and show with you these type of research outcomes. Well, let's continue. Yeah, thank you. As you can see there, we have the introduction, the literature review, the method, findings, and discussion, finally, some conclusions. Firstly, well, you can see there the image. I'll just try to break a little bit this one. You go guys to the school, say, are you the new English teacher? Say, yes, I are. So I'm also worried about the type of English I'm going to teach. However, then because if I'm worried about that, I'm going to start using conductism and conventional and traditional teaching classes, so they are going to get bored for students. So try not to do this. Next, please. So this research proposal enlightened thanks to the well situation of all of you faced in pandemic time and a post-pandemic. We identified that definitely it is important to start shifting your paradigms, essentially because people's life forces to change because of the long quarantine we have, 2019 until 2021, more or less. And of course, that's why the educational institutions must shift to the on-site to remote or even virtual classes. Gradle, which is one of the scholars I followed the most, he says in his book, English Nest, definitely in CLIL teaching curriculum subjects through the medium of language is going to be the plus for higher education institutions, because we need to become professionals of the language. In fact, I was reading about where there are some other scholars, like for example, Alan Davies, that says we're not going to be English teachers anymore. We're going to be professionals and apply linguist teachers, because we need to understand the phenomenon in which we're going to be enrolled. Otherwise, we are going to just to teach the code by the code. It is going to be completely new for the learners or for the new learners. McDougall also claims that researchers have devoted interest to CLIL and useful in different settings. So you have been exploring, I will have been talking to Professor, well, I just forgot her name. Well, the one she was just in front of, and she said that she has been exploring CLIL with you guys, and the idea is not to have English classes, but just to have a purpose of subjects to teach through the language. So the language becomes the vehicle to learn something new. And of course, CLIL emerged as a response to exploring the implementations and implication due to the lack of trends in the state schools, mainly state schools. We are worried about state schools because let's say, and the average and the results we receive every single year from administrative education, we are really low, and the percentage of
level of education. While private schools, well, they're lucky because they're every single time fostering constantly. They're training their teachers to foster new trends, new strategies to keep in touch with the technology and the trends in the same times, like for example, gamification and task-based learning, etc., etc. So they are like becoming eclectic, but understanding the rhythm of and evolutions of education. So of course, specifically in Florencia, Caqueta. I have just 3 points related to the literature review. Rodriguez states that CLIL aligns with the creation of National Bilingual Programs 2004. Thanks to it, unfortunately, the CLIL methodology set out to be implemented mainly in private institutions. Septi Vasyeva, 2020, his perception is related to analysis about CLIL and teachers' digital competences in secondary and higher education, which is nowadays something that is going to take place very soon in our context. Perhaps prestigious institutions like Universidad de los Andes, Sabana, Javeriana, they are adopting these type of trends because they know their implications and impact they're going to have in the future for professionals, not only for English teachers, but the rest of fields. And Garzón and Diaz established that ICT and CLIL for the design of science projects is going to be also a very good idea because they're going to intertwine and they're going to create a symbiosis to have scientists and good researchers, and they're going to use it in different experiments and different scenarios to provoke new knowledge. Thank you. Next. So basically, the research question is, what are the contributions in the implementation of CLIL and its implications for EFL virtual learning environments? That's mainly in a state institution, I wanted to carry out this research. It is going to be a little bit complex. You'll try to be very practical with it because it has some statistic facts that perhaps for you they're not going to be so easy to understand. Even me, I'm not an expert of statistics, so I'll try to do more practical. I want to say we, my collaborators and me, explored the sequential mixed methods in action research. So both used for this study. John Creswell, which is one of the highlighted researchers, says that mixed methods is a design that combines two forms of data to validate information and obtain a deeper understanding of the phenomenon under study. This is something I really tackled with this idea because we can combine this and they're going to be more reliable and validate at the same time. Also, Kuman states that action research leads researchers to address issues through data intervention by implementing new alternatives in a specific setting. Context, higher education, higher high school in Florencia, Colombia. It's a state school. The sampling, the average diagnostic test, currently, there's the students, they were tested according to a common European framework. It is established that the students and 8th graders must have B1 level. Unfortunately, they didn't get that one, so they just reached A2, which means we're under the average of the level. So here we have some of sample of the workshops that we addressed in the school. For example, in the questionnaires that you can see there, they were topics focused on
social science mainly. So remember, when we have CLIL, in this case, the purpose was to teach social science to students. Colombian independence, Spanish dominant flower phase, crowd reduction of dependence, foolish furtherland, political system, the Battle of Boyacá, and others. Videos, they were workshop include environmental issues like air, land, noise, and radioactive production, deforestation, biodiversity, overpopulation, climate change, and we were having some, let's say, linguistic patterns they are followed because of the common European framework, but also there's some textbooks that they are framed to follow linguistic sequences in some way, but they are going to become the scope of sequence they have in their textbooks, but also cross-curricular as well. And the virtual tools, of course, which is something important to link to CLIL methodology. We explore interactive boards like PowerPoint, Google Classroom, ClassDojo, WhatsApp, and adapted online games like Bingo, Guess the Character, Hangman, and others. Well, here, the data collection instruments that we connected were semi-structured interview, observations, reflected journals, classroom artifacts, and a questionnaire was mainly designed by using Likert scale. Well, for those maybe they are not familiarized with Likert scale, it's a kind of questionnaire we can design online that is called Likert because of the offer of Likert. So this is for multiple choice, and that's what we can design the questionnaire in this way. Thank you. Well, data analysis corresponds to basically to the use of two softwares to analyze the data, and of course, in a reliable and validity and availability of the study. So we use Max today's software for the coding approach to organize the data. And we also use ESPPS software to apply the descriptive statistics. Then we design a joint displays to compare both quantitative and qualitative findings. And finally, we join displays our visual tools that show the data sets with inferences to confirm, expand, or differ among findings about Jonas et al. 2021. This is like, in some way, when we use sequential exploratory, we need to first describe, and then we are going to give a result in a quantitative way. Thank you. So here we have the first category. There are three of them. First one was focused on the role of keywords, content vocabulary, and assignments for promoting students' listening skill and oral production. As you can see there, we focus just on the receptive and productive skill. Why just listening and speaking? Because we considered that if we focus our attention just on one receptive and one productive, we might have a better results rather than trying to implement it in 4 skills. This is part of the limitations in some way that in the future researchers you are going to carry it out in some way if you find the desire of doing it. So, and the valid part, there were some ranks, disagree, neutral, agree, and strongly agree, and each one's with the corresponding scale from 1 to 5, which 5 was the most and 1 was the least. And there we have got some frequencies statistically, as you can see there. The frequency of the students in this case was 14, which is was the highest one. And it means that in the percent, the valid percent, a cumulative percent, as you can see over there, the range vary according to the, let's say, answers and perceptions the students had. We can see there, for understanding this table, I'm going to show you this.
Basically, the students said that the classes are very interesting due to the games and activities that the teachers design, making students improve their knowledge. So it means that they were really, let's say, in some way, friendly for them to work with social science and English at the same time. So that means that definitely we found that the language play as the bridge for them to explore social science subjects. And they also said, I think this is the fastest way to learn English. One of the responses of the students, INT. And another one was in these classes, we learn new vocabulary, especially about events that were significant for Colombia. As you know, in a CLIL, part of the 4 Cs, which is culture, it's important to recognize importance and meaningful that we have in our context, in our identity. So that's why we're responding with one of the 4 Cs. Just right here, we have the second category, which is increasing participation in class and students' motivation. So as you can see right here, we have some results. Once again, statistically, I'll try to explain you. N means the number, and the value of it were 18, and the missing one were just 0. Having in mind mean, median, mode, and standard deviation, it's basically in Spanish like this. La mediana, la media, la moda y la desviación estándar. Estos son elementos que se utilizan para tener unos promedios, unas aproximaciones o unas desviaciones de cuando el estudio puede llegar a ser más confiable, más validable. We're going to see this. For example, at a mean, we have got 3.8 rather than median and mode, we got 4. It means that the standard deviation, we start from 0.6 and not from 1, 2, or 3.0 and up. It means that it is going to be more valid, and in this case, our research study is giving us good results. It's quite valid, reliable, because the standard deviation is not dispersed, but on the contrary, it's quite minimum. And of course, percentile is like the rank we have, is the highest rank we have is because it can be compared with other results and other from other research studies. So here we have a percentile of 25, 15, 71. It was like the same, you know. So it was very interesting. So you can see there to, let's say, to support this result is that the students said, I like very much that the teachers implementing points, the students feel motivated every day to learn English language. Or let's say some kind of gamified activities, and we're going to say, well, they're going to be kind of reward, an extra point or something like that is going to be really meaningful for them. We develop an activity in class, then we'll for challenges. We learn more about the topics that we're going to study, deforestation, global warming, world problems, overpopulation, among the others. So it's going to be completely contextualized. So of course, it's going to be more meaningful, you know, and perhaps it's going to have a long-term memory, a long-term learning, and not going to be a short memory. And finally, these 2 classes with the teachers of Universidad de la Amazonia have been very good and enjoyable because they teach us through games in which we learn a lot about independence and one another, once again, supporting virtual tools. It's a very, sorry, redundance again, a very good tool to implement. And finally, the third and last category, which is strengthening the students' critical thinking and cultural awareness, which is importantly part of the CLIL methodology, recognizes the importance of becoming more critical thinkers. So here we have got some themes like the activities, the virtual learning environment, the use of English as a foreign language, and the virtual, and the CLIL methodology. So each one has got the qualitative and quantitative data that they were compared, and the results of the inferences I said previously through the expansion and
the confirmations of our findings are given thanks to the way we got the results. So here we say, for example, the qualitative data, I'm just going to read one very quickly. Time is limited, so we developed a workshop. And we have found with the activities assigned, and at the same time, we learn English and social science easier. So there we have a number that again is 18, and the 55.6 were agree, and the 33.3 were strongly agree, which means the expansions of it, I mean, in this case, is the expansion we have is in the interview, the participant exposed their desire to work with different activities, having in mind the qualitative and quantitative data. And after CLIL, the majority of the students approved the kind of activities implemented, pointing out that they were more dynamic. So we are validating in some way our results. Of course, virtual learning environment, it has their own results. The use of English, well, virtual learning environment got 61% strongly agree, which means the students were very, very engaged with virtual tools. And just a minimum percentage was 22 to 22.2 were agree. The use of English, 44% strongly agree, 33 agree. And the CLIL methodology, it gives us the expansions of how important was CLIL in this way. As you can see there, the teacher methods are funny and dynamic. Well, I don't know actually what the students mean by funny. Perhaps it's going to be more didactic in some way. And the students felt motivated to participate. They could gain positive points for Class Dojo, etc. Once again, virtual activities are intertwined with the CLIL methodology. So the corresponding quantitative data, 50% strongly agree versus 38.9 agree. So in this case, the expansion of the result descriptively is that these results support the CLIL is line with the students' expectations and improvements of learning. Those health of the populations was satisfied with all aspects, including CLIL in the virtual environment. Something I have to point it out was that due to the limitations, because of the lack of resources, of technological resources the students got, because some of them were from even rural areas, they didn't have network. So most of the activities were addressed through WhatsApp. Somehow we just tried to use it in a let's say dynamic way that where the workshops could have been very well designed and that students were easily engaged to the activity. So as you can see, one of the answers from student 9 was that the last activity is good. It helps us to determine environmental issues in our context and to think about the solution. Solving problem, critical thinking. Very interesting. So the discussion, as you know, discussion, we need to support, of course, our results with some authors from the state of art. They're going to give us some arguments. So having in mind this, the research study that we explore implementation in a CLIL virtual environment, the three main categories, as explained before, role of keywords, content, increasing participation, and strengthening critical thinking. So despite the challenges of a virtual learning environment, because there are many challenges because teachers were not prepared for this, they got lack of confidence with virtual tools. Garzón and Diaz state that the use of ICT for education purposes serve as a crucial support in the contributions of the learning process. Also, it means that the enhancements of listening skills in the oral production demonstrated that the students enrolled in lessons framed by the CLIL methodology were more interesting for them by using the target language. And of course, regarding the role of keywords, Mary Carroll's
findings also suggest that pedagogical practices require a purposeful use of English language. In this case, sometimes I'm concerned about when teachers start teaching vocabulary isolated from context. And this is something that perhaps we need to think about the way we're going to helping students in their teaching practicum and how they were going to support in terms of theories and stuff like that. They are not going to make the same mistakes teachers did in an ancient time. Yeah. Critical thinking and cultural awareness was on social science subjects, as I mentioned before, to boost thinking processing participants through real life events, even then where they got the chance to speak with their family members, with their grandparents, and some of them narrated stories related to, for example, the armed conflict in the Caquetá region, which it's well known in Colombia, and that's why in some way it triggers some sort of motivation and interest in the students. However, cultural well, besides, sorry, cultural awareness was an additional finding that enlightened the contribution of CLIL in EFL being a plus in the study. According to this, Benalcázar, Bermeo, and Ortega proposes that the authors link it to learners' achievement of critical thinking to the context integrated during the lessons must occur. I mean, every single time we expose students to critical thinking skills, and in terms of neuroplasticity, the students are going to become more skillful and more critical thinkers. That was, at the end of it, that's the purpose that we're looking for in our learners. Not also to learn the language, but also to reflect upon by the use of the language. So basically, some conclusions. Implementation of CLIL contribute to a learning and a positive implications of virtual learning environment. The outcomes demonstrated positive implications of CLIL, showing that the participant experience a meaningful and a dynamic virtual learning environment. The implementations of CLIL in a state institution challenged paradigm, considering CLIL as a privilege for bilingual and private schools only. The findings emerged in the research study called EFL teachers to integrate current teaching tendencies within their practices. Nowadays, you guys are going to be exposed to teaching practicum, and you're going to find the famous that is called a booklet and los saberes derechos. Forgot. I'm so sorry. Well, those are from the Ministry of Education, where you have like a rule of the alignments to follow in every single subject matter, derechos básicos de aprendizaje. So this is that why in a current way we need to, in some way, tackle all those alignments to CLIL methodology. And it demands educators' attention for the training on digital skills, mainly on the training digital skills. Today, we can see that in the state schools, most of the students average and their age are around 50 years old and up. So they're not really skillful on technology as we are doing now, because technology and us, we're now contemporary. And the time is over. CLIL facilitate the EFL learning in students during the health emergency. This is what I wanted to show you today, guys. I want you to please give your comments, constructive comments, positive comments, because I would like to listen to your voices. Okay? Thank you very much.
I have to say something for you too. I think I think that it is so important to speak about CLIL because CLIL is our methodology. CLIL is the mother of what we are studying and we are going to teach to our students. And all of those experiences are very amazing for us in order to learn, in order to create, in order to make our process more effective, in order to do our profession as a teacher. So, Jimena? Well, next, we will have the presentation of the research and service learning projects developed by the students of the bachelor's degree in English as a foreign language program. The teacher Giselle Cobo will explain a little more about this. Bueno, muy bien. Como siguiente presentación, a continuación contaremos con la presentación de los proyectos de investigación de aprendizaje de servicios desarrollados por los estudiantes del programa de licenciatura en lenguas extranjeras e inglés de todos los semestres. Esto va a ser un espacio bastante interesante porque estos son producciones de parte de nuestra licenciatura para ustedes en proyectos de aprendizaje de servicios que son una base muy fundamental de todo lo que hemos estado desarrollando alrededor de nuestras prácticas pedagógicas y alrededor de diferentes escenarios o materias en los cuales nosotros realizamos proyectos para beneficiar a alguna comunidad o para aplicarlo en aras de que haya un impacto social. Entonces, la docente Giselle Cobo tiene la palabra en este momento. Okay, good afternoon. Thank you so much to everyone for being here and for our guests. Welcome again to Fundes. So I would like to introduce a little bit about the project, especially for the visitors, because our students, they already know how it works. But it is good also to remember why we are doing this type of activities and how it helps to the university to grow and our project to be meaningful in the future. So next. So, you know, my name is Giselle Cobo. I've been a professor for around 17 years. In those 17 years, around 10 of them I've been working as a teacher in universities in Colombia and outside Colombia. I run my own business, so I also work as an advisor for primary schools and high schools, and the ones that want to do the transition between monolingual to bilingual schools nationwide. The name of the presentation is La vocación de docencia se descubre y se consolida en el aula y se convierte en un estilo de vida fuera de ella. I created this statement. I believe that we learn about teaching in the classroom, but we become teachers when we are outside the classroom. You never stop being a teacher. Even when you are in a bus, when you hear somebody that has a need, or you feel that a student from another school is having some issues, I know that you are a real teacher when you feel that it's your turn to help. And if you want to help, that's when you actually know that you are a teacher, not only in the classroom, but when you are outside the classroom. You're always willing to learn and willing to teach other people. So service learning education here in Fundes is our coat of arms. Wherever we go, this is what we teach and this is what we do. We teach people that you can learn working with meaningful community service and adding to that academic learning objectives. When we talk about a service learning processes and projects, we are working both of these things together, community service and learning. So first of all, you need to plan. We do what every university does. We get together, we plan, and we end up having curricular design that is pertinent, that answers to particular needs, and that is designed in order to create professionals that are going to serve. Now, a little difficult part of it is how we are going to translate all this knowledge to communities. It means here around the area of Espinal, everybody knows Fundes.
They know that we have, for example, a psychological consultory where people can go there to look for services that are related to mental health. We have an office, a consultory where they help people with legal issues, so they advise them how they solve it. And most of them are for free, some of them are paid, but really cheap. So they know the university, beyond teaching students, are also providing services to the community. Specifically talking about languages, I want to tell you what we do. Next. So basically, we are working on the reciprocal relationship between the classroom learning and the real world application. We do this during practices. Our students, they start the practices at the very low levels of the career, as from second semester. In second semester, the students are already going to the high schools and schools around this area, and they participate in the classes as observers. So they are there to help the teacher, but at the same time, they are learning to whatever is happening inside the classroom. They write down their insights, they take notes, and they come to the classroom to reflect with the teacher, like what is going on in the classroom. So at the same time, they are learning in the school, they are also learning from the people in the other spaces, like high school and classrooms. It involves students in activities that address community needs. So the student that is in observation, once they finish and they enter the third semesters and fourth semester, what they do there is that they do an immersive practice. In this immersive practice, they need to develop a project. And this project has as a main objectives community service. So whatever you do at your level, you need to think about the impact that this is going to create in the students where you are developing your practices. Some of them, they help teachers create their lesson plans, and inside the lesson plans, through CLIL, they teach values, they teach pronunciation, they teach other things that are not directly related to the class, but they are helping communities to grow. Now, when you go outside, you are also going to see what the students are actually doing. We've been working on that during this year, the previous year, and since the career has started and since the foundation of the university, that is how we work here. Finally, it provides structured opportunities for reflection and learning. Most of the students, they go face to face with reality once they go to the classroom. But if you don't get the practice before you start working as a teacher, it's going to be like a culture shock. It's difficult for you to actually understand the dynamics of the real class. So once you've been there, working with the community, helping them, teaching them in the process, it facilitates the learning process. Teachers and students get in the classroom to talk about what is actually happening in the schools. It's not like, let's suppose that you have a student that can't speak. No, we don't suppose. We have the students in the classes, and we are helping them. How are you going to plan a clear lesson that is going to involve this student actively in the development of the class? So we have to reflect on what's going on in the classroom. We talk a lot. We advise our students one by one, because these projects are done individually. That is something really important. If we have 10 students in the classroom, we have 10 projects that are going on in 10 different schools. So each one of them is creating something that is going to make an impact in the society. So it's not like we have 20 students going to a school for one single day and then they come back and they tell what they did. They are working during the whole semester, creating this type of projects that are going to impact society somehow. How do we choose the project? This is something that I love, because it's each one of the students decides what they want to do. It kind of has to do with your own wishes and how you feel. Some of them are teaching, as I said before, pronunciation. Some of them are creating critical thinking projects. Some others are teaching English. Others are creating lab books and doing arts and crafts. So each one of them, they decide how they are going to serve the community from what they learn in the university, integrated to what they love doing. Next.
Next. Next, please. Okay, so what are some of the characteristics that are important in service learning? Community engagement, experiential learning, academic integration, and reflection. If each one of the students that is here and that is developing a learning service project, I know that you identify with all of this. First of all, you need to work with the community. In this semester, I would like to share the experience that I am having with one of my students that she is not doing practices. So she decided to do work with the community, and that was really interesting. She's going to present outside. She created some critical thinking talks in their neighborhood. So she's inviting like all the community and following the process that we have. She has plans on how they can develop critical thinking in a neighborhood. So it's not only inside the classroom, but it's also in the society in general. Then we have experiential learning. You learn by doing, and that is the best part of it. You have to get involved in order to get more knowledge in your project. Academic integration, which is, I told you, is the most difficult for them, is challenging, and it's also challenging for the teacher because you have to teach your content. I have to teach my classes, but at the same time, I have to guide my students to develop their projects individually in their classrooms and in their places of where they do their practices. And finally, the most important, and that is the reflection. What did I learn with all this process? What did the community learn, and how can I make it better? Something additional to the project is that the idea is not that they do something for a single day or something for just the semester. The idea is that we create a project that is replicable through time and without borders. It means that they can take this project and apply it somewhere else and see if the results are going to be the same or are going to be different, maybe. So talking about projects that are replicable, I would like to show you the next one. Next, I'm about to finish. Next, please. Okay, this is a message that I wanted to share before I show you the project, is educating the mind without educating the heart. It's no education at all. So if you only teach your students to think, but not to love what they think and what they believe, it's meaningful. It's meaningless. Sorry. Next. Talking about replicable projects, I want to talk about Plaza School. Plaza School is a project that has been running in the university for around 2 years now, and they have served to more than 200 students from lower income around the city of Espinal. Most of them are schools where the students are doing their practices. So what they do is that they invite them to the university from Monday through Thursday, all through the year. They come here, and our students come here to teach the students. The idea is to apply the CLIL methodology during the lessons the same way they are learning English. So they develop their own lesson plans. Obviously, there is a teacher that supervises the making. They develop their lesson plans, they organize their classes, and they teach them in the afternoons. What is best and what is the service for the community is that they don't pay a dime for it. They just come and they have 3-hour classes every single day for free. The students are learning, they are practicing, they are doing their research projects as well in the same space. So basically, we have it all together. This project, it might be replicable in any school or university. You just need to talk to the teacher that is involved in practices, and we have all the making. We have the plans, we have the design, and the best thing is that it was created by our own students. So we have CLIL, mentoring, class planning, developing teamwork, creativity, and doing some social service at the same time in one single project. So this is just one project. I would like to invite you to go and have a look at the other projects that we have developed during the whole year. They are amazing.
They are teaching children critical thinking. They are teaching them pronunciation. They are teaching them English, vocabulary. And I really love the way the students get involved in these projects. It's really nice and it's hard work. 486 hours by semester invested in practices is a lot. So this, I want to give an applause, not for me, but for all the students that are going to give you the presentations at the end of this class. So thank you so much. My name is Giselle Cobo, and I was very thankful for you being here listening to this presentation. Thanks a lot. Thank you so much, teacher Giselle. And now, as she said before, what we are going to do right now is just to take 20 minutes to go to another room where we are just going to go and listen to the different service project learnings that some of the students from second, third, fourth semester are developing right now. Okay, so I'm going to explain you the methodology and how it works. Bueno, muchísimas gracias a todos. Queremos invitarlos ahora a un evento muy especial y creo que más que una organización estructurada, fue algo muy emocional para los estudiantes de segundo, tercero, cuarto semestre. Ellos decidieron presentarles a ustedes qué realizan acá en Fundes con proyección social. Queremos invitarlos, ellos crearon 3 stands para ustedes, en donde les van a contar qué hacen ellos en estos proyectos de servicio, cómo impactan a la sociedad y qué aprendizajes ellos se llevan para su práctica docente y para su profesionalismo. En ese momento invito a todas las personas, excepto a los estudiantes de últimos semestres que van a presentar los proyectos de investigación, a que se queden acá. Los demás, por favor, se levantan. Seguimos a la docente Claudia, ella está levantando la mano en este momento y nos vamos a acomodar en el salón verde donde están las sillas. Muchas gracias.